Good morning everyone. Today we can discuss the next topic, instruction pipelining. So in previous video we had discussed about the classification of pipelining. We have two pipelining mechanisms, that is arithmetic pipeline and instruction pipeline. We had already discussed about the arithmetic pipelining. Okay. So in this video, we can discuss the instruction pipelining. So what do you mean by instruction pipelining? Pipelining mechanism that can be implemented within instructions or within instruction cycle. By using pipeline, we can execute number of instructions at a time. That is actually instruction pipelining. We can operate a stream of instructions by overlapping its phases. Then what are the phases of instruction? We can divide the instruction operation or instruction cycle into maybe 3 phases or 4 phases or 5 or 6 phases. We can divide it based on the architecture of the system. So we can operate a stream of instructions by overlapping its phases. If you are dividing an instruction cycle into 3 segments like fetch, decode and execute phase, at a time we can operate 3 instructions. First instruction will be in an execution phase, second instruction will be in the decode phase, and the third instruction will be in a fetch phase. If you are dividing the instruction cycle into 6 segments, we can execute or we can operate 6 instructions at a time. Okay. For that purpose, if you are using a 2-segment pipelining, we can have an instruction fetch unit, also we can have a execution unit. For the instruction fetch segment, we can use a first in first out buffer, FIFO buffer. So the instructions are inserted into the FIFO buffer so that they can be executed on a first in first out basis. Thus an instruction stream can be placed in a queue and waiting for decoding and processing by the execution segment. So, ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ്ലൈനിങ് സെക്കൻഡ് മെക്കാനിസമാണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ്ലൈനിങ്ങിനെ രണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അരിത്തമെറ്റിക് പൈപ്പ്ലൈനിങ്ങും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ്ലൈനിങ്ങും. അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ്ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒന്നിലധികം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ്ലൈനിങ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ്ലൈനിങ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വി കൻ ഇംപ്രൂവ് ദ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ അജണ്ട ബിഹൈൻഡ് ദ പൈപ്പ്ലൈനിങ് മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ്ലൈനിങ്ങിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മേ ബി നമുക്ക് 2 ഫേസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, 3 ഫേസായിട്ട്, 4 ഫേസ്, 5 ഫേസ്, 6 ഫേസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആർക്കിടെക്ചറാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ഫെച്ച് ഫേസും എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസും മാത്രം ഉണ്ടാവാം. ഫെച്ച് ഫേസ് പിന്നെയും നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫെച്ച്, ഡീകോഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ആക്കാം. ഫെച്ച്, ഡീകോഡ്, ഓപ്പറാൻഡ് ഫെച്ച്, ദെൻ എക്സിക്യൂഷൻ 4 സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 സെഗ്മെൻറ്റ്, ഫെച്ച്, ഡീകോഡ്, ഓപ്പറാൻഡ് ആക്സസ്, ദെൻ എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ബാക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആർക്കിടെക്ചർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫെച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഫോ ബഫർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഫിഫോ മാനറിൽ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ബേസിസിലാണ് അതിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ in general the computer needs to process each instruction with the following sequences of cells. That means we can
in modern architecture we have the instruction cycle into 6 phases. So fetch the instruction. Fetch means reading. Fetch the instruction എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ദെൻ ഡീകോഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫെച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുക, ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഓപ്കോഡ് ഇതാണ്, ഓപ്പറേഷൻ ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിൻ്റെ ഓപ്പറാൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ആഡ് എ കോമ ബി കോമ സി എന്നതിനെ ഫെച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്. ആഡ് ഒരു പോർഷൻ, എ ബി സി വേറെ ഒരു പോർഷനായിട്ട് മാറുക. അതായത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ കോഡ്, എ ബി സി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓപ്പറാൻസ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീകോഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്. എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറാൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? മെമ്മറിയിലാണ്. സോ ഫെച്ച് ദ ഓപ്പറാൻസ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അഡിഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സിക്യൂഷൻ. എക്സിക്യൂട്ട് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ദെൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടു എ പ്രോപ്പർ പ്ലേസസ്. മേ ബി ഇറ്റ്സ് ഇൻ മെമ്മറി ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ 6 segments ഫോർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ 6 phase ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇൻ മോഡേൺ ആർക്കിടെക്ചർ. ഓക്കെ, so if you are using 4 segment pipelining, first the fetch instruction from the memory, then decode, then avada check ചെയ്യും branch ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും, then fetch the operands from the memory, then execute. So these are the 4 segments. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 6 phase ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 6 phase ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 segment തന്നെ വേണം. ഇവിടെ 4 phases ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 4 segments ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ fetch the instruction from the memory, then decode the instruction, then fetch the operand from the memory, execute. ഇതിനിടയിൽ ബ്രാഞ്ചിങ് ആണോ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെക്കാനിസം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെഗ്മെൻറ്റ് 1ലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ 4 segment instruction pipelining. So this figure shows the instruction cycle in the CPU can be processed with 4 segment pipelining. While an instruction is being executed in segment 4, the next instruction in sequence is busy with the fetching of an operand from the memory segment 3. So first instruction fetch ചെയ്തു, decode ചെയ്തു, operand fetch ചെയ്തു, then execution എത്തുമ്പോൾ second instruction that will be in the 3rd segment. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് അതിൻ്റെ 4th സെഗ്മെൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ, ഏതാ 4th സെഗ്മെൻറ്റ്? എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസ്. അതിലെത്തുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് അതിൻ്റെ 3rd സെഗ്മെൻറ്റിലുണ്ടാവും. അടുത്തതായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് അതിൻ്റെ 2nd സെഗ്മെൻറ്റിൽ, നെക്സ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ 1st സെഗ്മെൻറ്റ്. സോ എറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം? 4 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ്ലൈനിങ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഡിവൈഡ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു 6 segments ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓർ 4 segments ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പേസ് ടൈം ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻ അതിൻ്റെ ഫെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, decode address, FO, fetch operands, then execution, then next. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുള്ളൂ? ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് അതിൻ്റെ 2nd സെഗ്മെൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് അതിൻ്റെ 1st സെഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ 3rd സെഗ്മെൻറ്റ് 3rd ടൈമിലാണ് ഫെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഫേസ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. 4th ഇൻ ദ 4th ടൈം സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കുറച്ച് ഹൈഫൺസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഹൈഫൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദർ ഈസ് സം ഹോൾട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫേസസ്. എന്തോ ചില റീസൺ കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു ഓപ്പറേഷനും പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഹൈഫൺ സിമ്പിൾ. ദർ ഈസ് എ ഹോൾട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ phases of an instruction cycle due to some reason. Okay, we can discuss that reason in later videos. So first segment is the fetch segment, then decode address segment, after that operand fetches the then execution. So there is some segments which are in a halt state. ചില സമയത്ത് halt state ഉണ്ടാവും. Okay,
So these are all about the basics of instruction pipelining. We can discuss what are the conflicts in the instruction pipelining and what are the hazards in instruction pipelining. All these can be studied in later videos. Okay, thank you.